Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम. அகிலத்தாரை படைத்து பரிபாலித்துக் கொண்டிருக்கும் அல்லாஹ்விற்கே அனைத்து புகழும் உண்டாகுவதாக. மேலும் இறை சாந்தியும் சமாதானமும் எம்பெருமானார் முத்து முஸ்தபா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீதும், சத்திய சஹாபாக்கள் அவர்களை வாழ்க்கை பின்பற்றிய நல்லடியார்கள், குறிப்பாக இங்கு ஒன்று கூடியிருக்கும் நம் அனைவர் மீதும் அல்லாஹ் தஆலா தந்தருள்வானாக. இந்த வாரங்களில் அல்லாஹ் கொடுத்த அருட்கொடைகளில் பட்டியலில் முதலாவதாக கண், அடுத்து காது என்ற ஐம்புலன்களை பற்றி பார்த்தோம். மேலும் அந்த ஐம்புலன்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிரியான ஒரு எதிரியை பற்றி, பொறாமையை பற்றி பார்த்தோம். இந்த ஐம்புலன்களை தாண்டியும் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மை வழிநடத்தக்கூடியதாக, நமக்கு நேர் வழியை கொடுக்கக்கூடியதாக, நமக்கு வெற்றியை கொடுக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கின்றன. அந்த ஒன்றுதான் வஹி. வஹி என்று சொன்னால் இது நேரடியாக அல்லாஹ்விடம் இருந்து வருவதாகும். இது நபிகளுக்கென்றே அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்து நபிகளை சிறப்பாக்கி தரும் ஒரு முறையாகும். இப்படிப்பட்ட வஹியின் மூலமாகத்தான் ஒரு முஸ்லிம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதையும், எப்படி வாழக்கூடாது என்பதையும் சரியான முறையில் நமக்கு கற்றுத்தரும் ஒரு வேத நூலாகத்தான் குர்ஆன் வஹி என்பது நம் உம்மத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வஹியை பற்றி பார்த்தோமேயானால், ஒரு இடத்தில் குறிப்பாக எவ்வளவுதான் கண் பார்க்க முடியும், எவ்வளவுதான் நம் காதால் கேட்க முடியும், எவ்வளவுதான் நம் சிந்தனையால் சிந்திக்க முடியும், அனைத்துக்குமே ஒரு எல்லை என்பது உள்ளது. ஆனால் இந்த குர்ஆன் என்ற வஹிக்கு ஒரு எல்லை என்பது கிடையாது. ஒரு மனிதனுக்கு அனைத்து விஷயங்களிலும் ஒரு கைட்னஸ், ஒரு வழிகாட்டுதல் என்பது இந்த குர்ஆனில் உள்ளடங்கியுள்ளது. ஒரு மனிதனை சீராக நடத்துவதற்கு 100% அனைத்து வழிகாட்டுதலும் இந்த குர்ஆன் மறைத்து பதித்து வைத்துள்ளது குர்ஆனில். அப்படிப்பட்ட வஹிதான் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்த இந்த வஹி. மேலும் இந்த குர்ஆன் என்பது முழுக்க முழுக்க நூறாகவும், அதாவது அனைத்துமே வெளிச்சமாக, மனிதனுடைய மனதை சுத்தப்படுத்தும் ஒரு கருவியாக, சுத்தப்படுத்தும் ஒரு முறையாகத்தான் இந்த குர்ஆன் என்பது மனிதனுக்கு அமைந்திருக்கின்றது. மேலும் இந்த உலகத்திலும் சரி, நாளை மறுமையிலும் சரி, ஒரு உண்மையான நண்பனாக இந்த குர்ஆன் என்பது அமைந்திருக்கின்றது. இதற்கு உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமேயானால், இப்போ நம்ம பூமியில எந்த அளவுக்கு குர்ஆன் ஓதுகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நன்மை. அதிலும் குறிப்பாக ஒவ்வொரு எழுத்துக்குமே நன்மை. அலிஃப் என்றால் 10 நன்மை, லாம் என்றால் 10 நன்மை, மீம் என்றால் 10 நன்மை. இப்படி அலிஃப் லாம் மீம் என்பதாக ஓதினால் ஒருவருக்கு 30 நன்மை கிடைக்கின்றது. இதையடுத்து இதையே கேட்பவருக்கும் அதே 30 நன்மை கிடைக்கின்றது. நாம் தொழுகையில் கேட்கின்றோம் அல்லவா, அப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் 30 நன்மையே தான். மேலும் இந்த அலிஃப் லாம் மீம் என்ற இந்த 3 எழுத்துக்களை ஒருவர் தொழுகையில் ஓதுகின்றார் என்றால் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் 100 நன்மைகள் கிடைக்க வல்லது. முதலாவது அலிஃபுக்கு அதே மாதிரி 100 நன்மை, லாமுக்கு 100 நன்மை, மீமுக்கு 100 நன்மையாக அமைந்து விடுகின்றது. மேலும் இதையே ஒருவர் தொழுகையில் ஜமாத்தாக ஓதுகின்றார், அதாவது இமாம் ஜமாத்துடன் இமாமை பின்துயர்ந்து ஓதுகின்றார் என்றால் அவருக்கு அந்த ஒரு எழுத்துக்கு 2700 நன்மை என்பதாக மாறிவிடுகின்றது. ஏனென்றால் தொழுகையில் நாம் இமாம் ஜமாத்தோடு பின்தொடர்ந்து தொழுவதினால் அல்லாஹ் தஆலா அது 27 மடங்காக இரட்டிப்பாக தருகின்றான். ஆகையால் அது 2700 நன்மை வெறும் ஒரு எழுத்துக்கு அல்லாஹ் தஆலா தருகின்றான். இப்படி நாம் பார்த்து ஓதுவோமேயானால், வெறும் செவி மடுத்து கேட்போமேயானால் அதற்கே அல்லாஹ் தஆலா இவ்வளவு நன்மையை பொதித்து வைத்திருக்கின்றான் இந்த குர்ஆன் என்ற
மறுமையில் உலகத்தில் உள்ள குர்ஆனுக்கு. இப்படிப்பட்ட முக்கியமான நம் வாழ்க்கை நண்பனான இந்த குர்ஆன் நாளை மறுமையிலும் நம்மை விடாமல் நம்மை பாதுகாத்தும் நமக்கு பல விதங்களில் பல வடிவங்களில் அல்லாஹ் தஆலாவிடம் உதவியை பெற்று கொண்டு நமக்கு தர வல்லது இந்த குர்ஆன். அதில் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமேயானால், மனிதர்கள் நாம் மனிதர்கள் தூங்கும் பொழுது சூரத்துல் முல்க் தபாரக், அதாவது அந்த 30 ஆயத்துக்களை ஓதி தூங்குகின்றோம். அப்படி ஓதுகின்ற தூங்கும் பொழுது இதையே ஒரு வழக்கமாக ஆக்கி விடுகின்றோம். இதையால் அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு மறுமையில் ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன பனிஷ்மெண்ட் ஏதாவது அல்லாஹ் தஆலா எடுத்து வச்சிருந்தான் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த குர்ஆன் அல்லாஹ் நம்ம முன்னாடி போய் நின்றோம். யா அல்லாஹ், இவன் என்ன தூங்கும் போதெல்லாம் பூமியில ஓதுனான், அதனால் நீ தான் இவனுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்பதாக சொல்ல, அல்லாஹ் குர்ஆனின் சிபாரிசின் காரணமாக அந்த மனிதனை எந்த ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நிம்மதியாக அந்த மனிதனை விட்டு விடுவான். காரணம், குர்ஆனை ஓதியதின் காரணமாக. இப்படிப்பட்ட முழுக்க முழுக்க ஒளிமயமாக அமைந்துள்ள ஒரு வேதம்தான் திருக்குர்ஆன். இப்படிப்பட்ட திருக்குர்ஆன் வஹீயின் மூலமாக நமக்கு கிடைத்துள்ளது. அதுவும் வஹி என்பது வெறுமனே நம்மிடம் நேராக கிடைக்காமல் மனிதர்களிலே சிறந்த மனிதரான நாயகம் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மூலமாக நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. மேலும் அவர்களை பின்பற்றும் பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் தஆலா வஹீயின் மூலமாக கொடுத்திருக்கின்றான். நாம் பார்க்கலாம். வெறும் குர்ஆன் என்பது புத்தகம் மட்டும், அதாவது வெறும் சட்டங்களை மட்டும் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை மட்டுமே சொல்லாமல், பல விஷயங்களில் வரலாற்றுகளை, பல நபிகள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள், நம் வாழ்க்கையில் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியுமா என்ற பல படிப்பினைகளையும் உள்ளடக்கி தந்திருக்கின்றான். மேலும் பல வாழ்க்கை தத்துவங்களையும் அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்திருக்கின்றான். மேலும் சில பல சட்டங்களையும் அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்திருக்கின்றான். மேலும் நமக்கு மேலான பல படைப்புகள், உதாரணமாக மலக்குகள், மேலும் ஜின்கள் போன்ற பல விஷயங்களையும் அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்து தந்திருக்கின்றான். மேலும் அறிவியல் விந்தைகளை தாண்டியும் அவர்களே அதை பற்றி ஆச்சரியப்படும் அளவிற்கு அல்லாஹ் தஆலா பல அறிவியல் சாதனமான விஷயங்களை அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனில் பொதித்து வைத்திருக்கின்றான். இதை தாண்டி இது அனைத்துமே அல்லாஹ்வின் வார்த்தை, எதுவுமே மனிதர்களின் வார்த்தை என்பது கிடையாது. இந்த நம்ம சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவிலிருந்து சூரத்துல் நாஸ் வரை ஆகிய அனைத்து 114 சூறாக்களும் ஆகிய அனைத்து 30 ஜுஸுக்களுமே அல்லாஹ்வின் வார்த்தை. எதுவுமே மனிதரால் இயற்றப்படும், மனிதரால் எழுதப்பட்டு மனிதரால் திருத்தப்பட்ட ஒரு எழுத்து என்பது கிடையாது. கியாமத் நாள் வரையும் மாறாது, என்றுமே மாறாது. அதுதான் இந்த குர்ஆனின் மகிமை. அல்லாஹ் இந்த குர்ஆனை இறக்கினான், அல்லாஹ்வே அதை பாதுகாப்பான் என்பதாக அல்லாஹ் தஆலாவே குர்ஆனில் சொல்லியிருக்கின்றான். ஆகையால் இன்று அளவிற்கும் ஒரு எழுத்தை, ஒரு புள்ளியை கூட மாற்ற முடியாத அளவிற்கு மிகவும் பாதுகாப்பான ஒரு முறையில் அல்லாஹ் தஆலா நம் அனைவருக்கும் கொடுத்திருக்கின்றான். நாமும் அதை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். மேலும் இப்படிப்பட்ட இந்த குர்ஆன் வஹீயின் மூலமாக இறங்கியது அல்லவா? இந்த வஹீயின் மூலமாக இறங்கியது என்பதை நாம் பார்க்கலாம். குர்ஆன் என்பது அல்லாஹ்வின் நேரடியான வஹி, அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தைகள். அது தனி ஒரு மஹ்லூக்கா என்பது கேட்டால் கிடையாது. அது அல்லாஹ்வுடைய ஒரு தன்மை. அதாவது இப்ப நம்ம பயான் பேசுறோம், நம்ம மத்தவங்க கிட்ட பேசுறோம் அப்படின்னு சொன்னா அது தனியான ஒரு படைப்பு கிடையாது. ஆனா அது நம்மளுடைய ஒரு தன்மை. நம்ம மத்தவங்க கிட்ட பேசுறோம், மத்தவங்க கிட்ட பயான் பேசுறோம், ஒரு ஸ்பீச் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா இது எல்லாமே நம்முடைய ஒரு பங்கு தான். அதாவது நம்முடைய ஒரு திறமை, நம்முடைய ஒரு தன்மை. ஆகையால் அது ஒரு படைப்பாயாக ஒரு தனித்தனியான ஒரு விதமான ஒரு விஷயமாக அது மாறாதல்லவா? அவ்வாறுதான் குர்ஆனில் உள்ள இந்த குர்ஆன் என்ற இந்த வஹியும் அல்லாஹ்வின் ஒரு தன்மை, அல்லாஹ்வுடைய ஒரு சிஃபத். அதை இது தனியாக பிரிக்க முடியாது என்பதை நாம் சொல்ல வருகின்றோம். இதையடுத்து இந்த குர்ஆன் அல்லாஹ் தஆலா நேரடியாக முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு கொடுத்தானேயானால், ஆம், நேரடியாக ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மூலமாக கொடுத்தான். அது எப்படி? அல்லாஹ் தஆலா ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க. ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை சந்தித்து இந்த குர்ஆன் வசனங்களை இறக்கி பிறகு அவர்கள் வானை நோக்கி செல்வார்கள் என்பதை நாம் அறிகின்றோம். இதில் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் எவ்வளவு காலங்கள் நாபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இறக்கி தந்தார்கள் என்றால் 23 வருடங்கள், சன்னமாக, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, ஒட்டுமொத்தமாக இறக்காமல், சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப, அந்தந்த நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்ப எது தேவையோ அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை ஒவ்வொன்றாக அல்லாஹ் தஆலா இறக்கி கொடுத்தான்.
அந்தந்த சமயங்களுக்கு உதாரணமாக கிப்லாவை எந்த பக்கம் பார்த்து நாம் நிற்க வேண்டும் என்பதை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருக்கு அல்லாஹ் கற்றுக் கொடுத்தான். எந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு கிப்லா மாற்ற வேண்டும் அந்த நேரத்துக்கு, எந்த நேரத்தில் வட்டியை அல்லாஹால நிறுத்த வேண்டுமோ அந்த நேரத்தில் வட்டி அதிகமாக இருந்ததோ அந்த நேரத்தில் வட்டியோட ஆயத்தை அல்லாஹால இறக்கினான். இப்படி தேவைகளுக்கு ஏற்ப, சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப சன்னமாக அல்லாஹால இந்த பூமியில் இறக்கினான். ஆக நாம் ஆரம்பத்தில் ஓதிய இந்த ஆயத்து தான் ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. இது சந்தேகம் இல்லாத ஒரு வழி தேடுபவர்களுக்கு வழிகாட்டலாக அமைந்திருக்கின்றது. அதாவது இஸ்லாத்தில் வழியை தேடுவதற்கு, இஸ்லாமியர்கள் வழியை தேடுவதற்கு சரியான ஒரு வழிகாட்டியாகத்தான் இந்த குர்ஆன் என்பது அமைந்திருக்கின்றது. அதில் எந்த சந்தேகமே கிடையாது என்பதாக அல்லாஹ் தாலாவே கூறியிருக்கின்றான். அதாவது இந்த குர்ஆனை எடுத்துக்கிட்டா, இந்த குர்ஆன் மூலமாக நம்ம வழி நடக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா நாம் நேர் வழி அடைந்து விடுவோம் என்பதை அல்லாஹ் தாலா தெளிவாக இங்கு குர்ஆனில் ஆரம்ப 2 ஆயத்துகளிலேயே நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றான். இதையடுத்து இந்த குர்ஆன் என்பது எதற்கு வர வேண்டும், அல்லாஹ் தாலாவின் நோக்கம், நமக்கு எதற்கு அல்லாஹ் தாலா இந்த விஷயத்தை, இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் சிறப்பு மிக்க இந்த குர்ஆனை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றான். பார்ப்போம். மனிதனை அல்லாஹ் தாலா இருளில் இருந்து ஒளிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக. அதாவது அந்த காலத்தில் மக்கத்து மக்கள், அதாவது மக்காவில் வாழ்ந்த அரபியர்கள் அனைவருமே மிருகங்களை போன்று வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். எது நல்லது, எது கெட்டது, எது சிறப்பான விஷயம் என்று எதுவுமே தெரியாமல் ஆட்டு மந்தைகளைப் போல, விலங்குகளைப் போல மனிதர்களை வேட்டையாடுபவர்களாக, மனிதர்களை கொடுமை செய்பவர்களாக தான் அமைந்திருந்தார்கள். அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை இருளில் இருந்து ஒளிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலும், மேலும் இதற்கு வாழ்கின்றோம் என்ற வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை கற்பிக்கவும், இதையடுத்து 3வதாக ஒரு மனிதனுடைய சிறப்பாக தன்மையுடன் ஒரு மனிதன் சரியாக சீரும் சிறப்பாக வாழ்வதற்கும், மேலும் இந்த உலகத்தில் வெற்றி அடைவதற்கும், இதை போன்று மறுமையிலும் வெற்றி அடைவதற்கும் அல்லாஹ் தஆலா இந்த குர்ஆன் என்பதை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றான். இந்த முக்கியமான 4 விஷயங்களை அல்லாஹ் தஆலா நாம் புரிய வைப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றான். இதைத்தான் அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றான். யுக்ரிஜுஹும் மின ஸுலுமாத்தி இலன் நூர். அவர்களை அல்லாஹ் தஆலா வெளி கொண்டு வருவதற்காக இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தின் பக்கம், அதாவது இருட்டிலிருந்து, அதாவது அந்த கெட்ட தன்மைகளிலிருந்து, கெட்ட பாவங்களிலிருந்து அவரை தூக்கி சரியாக வாழ்வதற்கு அல்லாஹ் தஆலா அமைக்கின்றான் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். இதையடுத்து குர்ஆன் படிப்பதன் மூலமாகவே நாம் ஒரு விஷயம் சொன்னோம். 3வது காதை பற்றி பேசும் பொழுது, அதாவது செவிப்புலனை பற்றி பேசும் பொழுது நாம் சொல்லியிருந்தோம், குர்ஆன் என்பது மிகவும் ஒரு ஈர்ப்பு சக்தியை கொண்டது. குர்ஆன் அழகிய தொனியில் படித்தால் மனதிற்கு மிகவும் நிம்மதியாக, மனதிற்கு மிகவும் அமைதி தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக குர்ஆன் என்பது அமைந்திருக்கின்றது என்பதை, மேலும் இப்படி குர்ஆனை படித்தால் மன அழுத்தம் என்பது சென்றுவிடும். கவலை என்பது, மனச்சோர்வு என்பது ஆகியவை அனைத்துமே மனிதனை பாதிக்காது. குர்ஆன் மிக சிறிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மருந்தாக அமைந்திருக்கின்றது. அலா பிதிக்ரில்லாஹி தத்மஇன்னுல் குலூப். அல்லாஹ் நினைவுபடுத்துவதால் இதயம் அமைதி பெறும். அதாவது இந்த குர்ஆன் ஓதுவதின் காரணமாக, அல்லாஹ்வை ஜிக்ர் செய்வதின் காரணமாக இந்த குர்ஆன் என்பது மனிதனின் மனதை நிம்மதி தரக்கூடியதாக அமைந்திருக்கின்றது. மேலும் குர்ஆன் என்பது ஒரு வழிகாட்டியாக நாம் பார்த்தோம். அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா, அரபியர்களை எப்படிப்பட்ட அரபியர்கள் என்றால், வட்டி தான் அவர்களுடைய அனைத்து விதமான சம்பாத்தியமாக பலருக்கும் இருந்தது. வட்டி தான் அவர்கள் வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருந்தது. இதையடுத்து மனிதர்களை மற்ற வேட்டை பிராணிகளை போன்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். மேலும் போன போக்கில் பலரையும் கொலை செய்து கொண்டு இரத்தத்தை ஓட்டி கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள். அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை மனித புனிதர்களாக மாற்றுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்த இந்த குர்ஆன் அவர்களை வழி நடத்தி இப்பொழுது இஸ்லாத்திற்கு ஒரு வழிகாட்டியாக அமைத்திருக்கின்றான். எந்த அளவுக்கு என்றால், நாயகமே இதை குறிப்பிடுகின்றார்கள். என்னுடைய தோழர்களில் யாராவது ஒருவரை நீங்கள் பின்பற்றினால்
நீங்கள் நேர்வழி அடைவீர்கள். அஸ்ஹாபி கன் நுஜூம், என்னுடைய நபித்தோழர்கள் அனைவருமே நட்சத்திரத்தை போன்றவர்கள். பபி ஐஹிம் யுக்ததைத்தும், அவர்கள் யாராவது ஒருவரை நீங்கள் பின்பற்றினால் இஹ்ததைத்தும், நீங்கள் நேர்வழி அடைவீர்கள் என்ற அளவிற்கு நாயகமே அவர்களுக்கு ஒரு அந்தஸ்தை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள்? முதலில் வட்டியை வாங்குபவர்களாகவும், ஏன் உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் நாயகத்தையே சண்டையிட்டு அவர்களையே மாய்க்கும் அளவிற்கு, அவர்களையே கொலை செய்யும் அளவிற்கு அவர்கள் இருந்தார்கள். மேலும் நாயகத்தின் முகத்தை பார்த்து, நாயகத்தினுடைய வஹியை, நாயகத்தினுடைய அவருடைய இஸ்லாத்துடைய அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக மாறினார்கள். ஏன்? இந்த குர்ஆனுடைய ஒரு மகிமை, இந்த குர்ஆனுடைய வலிமை. அதனுடைய பின் சம்பவம் அனைவருக்குமே தெரிந்தது. தாஹா சூராவை அவர்கள் ஓத ஆரம்பிக்க அல்லாஹின் மீதான ஈர்ப்பு அவர்களுக்கு அதிகம் வர வர பிறகு அவர்கள் இஸ்லாத்தை புகுந்தார்கள் என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான். இதையடுத்து குர்ஆன் என்பது ஒரு மெடிசனாகவும் அமைகின்றது. எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு நோய் குணப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் தஆலா சில ஆயத்துக்களை அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனை ஒளித்து வைத்திருக்கின்றான், இலகுவா நாம் கண்டுபிடிப்பதற்காக வேண்டி. அப்படிப்பட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் குர்ஆனில் இருக்கின்றது. மன அழுத்தம் போன்ற நோய், துக்கம், பயம், அதிர்ச்சி, மேலும் இந்த இப்படிப்பட்ட பல விதமான மனதார இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை இந்த குர்ஆன் என்பது அழைத்து விடும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம். இதையடுத்து குர்ஆன் கற்றல் மட்டுமே மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாக, குர்ஆனை கற்றல் மட்டுமே மிகப்பெரும் ஒரு அல்லாஹ்வின் வணக்க வழிபாடாக அமைந்திருக்கின்றது. இதைத்தான் நாம் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தோம். நாம் வெறுமனே ஓதினால் 10 நன்மை, அதை தொழுகையில் ஓதினால் 100 நன்மை, அதை இமாம் ஜமாத்தோடு ஓதினால் 2700 நன்மை என்பதாக. மேலும் இப்படிப்பட்ட குர்ஆனை நாம் படித்தது மட்டுமல்லாமல் பலருக்கும் எடுத்துரைக்க வேண்டும். அதாவது நாம் மட்டும் ஓதுறோம், நம்முடைய குடும்பத்தார்கள் ஓதவில்லை, நம்முடைய பெற்றோர்கள் ஓதுகின்றார்கள், அதை அடுத்த சமுதாயமான நம் பிள்ளைகளோ நமது சொந்தக்காரர்களோ யாரும் சிலர் குர்ஆனை தெரியாமல் இருக்கின்றார்கள் என்றால் நம் மீது பொறுப்பாக அமைந்திருக்கின்றது இந்த குர்ஆனை கற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு கற்பிப்பது. ஆக குர்ஆன் என்பது முழுக்க முழுக்க நூறாக இருப்பதால் நாம் சரியான முறையில் கற்றுக்கொண்டு நம் வாழ்க்கையை சரியாக்கி கொண்டு நம் சகோதரர்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் நம் வாழ்க்கையில் இருக்கும் முஸ்லிமான அனைவர்களுக்குமே, குறிப்பாக நம் குடும்பத்தார் அனைவருக்குமே இந்த குர்ஆனை நாமும் கற்று பிறர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்து நாம் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை, சண்டை சச்சரவு எதுவும் இல்லாமல் ரிஸ்கை அனைத்து விதங்களிலும் நாம் பெற்றுக்கொண்டு சரியான சுத்தமான நம்பிக்கையுள்ள ஒரு குடும்பமாக மாறுவதற்கு இந்த குர்ஆனை முழுமையாக படித்து நம் குடும்பத்தில் இந்த குர்ஆனை பரப்பும் பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தஆலா நம் அனைவருக்கும் தந்தல்வானாக. ஆமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Well, let us continue the previous discussion. So previously we have discussed about socio-emotional learning. That was part of teaching learning. Like how do we teach socio-emotional learning? So you can have a subject or you can have a curriculum. So that was related to the targeted curriculum. So targeted curriculum is, it can be through classes or it is targeted through like overall well-being. Like you train teachers and you make the teachers understand the concept of socio-emotional learning. Through them you do it. Suppose an example,
always, as sunnah is, elders also, can wish and see, usually the sunnah is the person who is, younger in age, he has to wish. I mean, the person who is in a vehicle and person standing outside, who has to wish. So I'm not remembering specifically. There are various sunnahs. So if you want to practice the sunnah, so that will come as a routine and a practice at school. You cannot just teach and expect children to bring everything. Suppose an example, if you say that having food in the Dastarkhan is sunnah, so what we do is we just make sure that we have the environment in the sense, make sure that the time is given for that. Make sure the Dastarkhan is available. Make sure there's a space for the Dastarkhan. So create an opportunity, not just telling children to do. When we preach them, for this, there should be an opportunity. So the opportunity of sadaqah. So we are just telling sadaqah. So what time are you giving? How are you collecting? So few of these schools I came to know the information. So what they do is like every 1 day in a week, they fixed a timing. One person is fixed. The person will come to each class and collect the sadaqah. They fix the day and the time they will come. So everybody has to keep their sadaqah ready, and that will be put on the box. So every week they have a routine. Another school, they have weekly charity drive, sadaqah drive. That is a week-long charity drive. Week-long is once in a year. The whole week they'll have this drive. A person, suppose an example, using this sherwani, very costly sherwani. So they felt we are not using it. Those used things also they have given, very costly things also they have given. It was like a small lorry, it was full lorry from one school. So they have this culture. So what we mean is, whatever we discussed, like about citizenship we discussed, and about diversity we discussed. So it has to come through the class, through lecture and through syllabus. And now the most important thing is building a culture in the Sarkhan, Sadkha. This is a culture you're building. So even you don't give the Sadkha box, lifelong you'll be having their some other kind of routines to follow this behavior or habit they have developed at school of giving sadaqah. So now it is called as school culture. The culture itself, that is the environment. The culture itself should be such a way that the people should fall into line. Suppose the culture of wishing salam, and the sunnah is smiling. When you meet a person, smile him. No, Alim says that is also, I don't know whether it is sunnah. They say we have to smile to win the hearts of people. Always we have to smile. That is mehram, na mehram, still that's there. You have to consider that. So how can you build this culture? That will not come just by books. Book will give you what is good, what is not good. Those informations the book will give. But in order to bring these things in practice, you need to build a strong culture. So it is called as school culture. Every office, every corporate company, every factory will have an culture. Suppose an example, there is one culture in office, one of the office should not say the reason why are you taking leave. They say that that's your personal life. You should not say. You should just have to take leave. Another company, they don't have sick leave. They have merged sick leave with casual leave. Instead of 12 CL and 8 SL, whatever standards are there, so it comes to 20. So they made 19 leaves. That's it. Whenever you have leave, just tell me who is your backup. Just tell that after 4 days you are not coming. That's it.
When generally people say, I'm taking leave because of this, that. That is the culture they built. They say there should be a line between the personal life and the professional life. It is not necessary that you will share your things. That is your right. Taking leave is your right. Please take the right leave. Don't explain. So that is one culture. This is like moral culture, ethical culture, or there might be personal culture. So this is the culture school has to build. So I'm talking about this leave policy. But what is the culture? Respecting the personal life of each person. So somewhere or the other it will affect the employees in that organization. So that's how they say the school should build a culture of personal, moral, and ethical responsibility. See, three things they are discussing. Three responsibilities. One is personal responsibility, moral responsibility, and it's ethical responsibility. Moral and ethical is more or less connected. Moral and ethical. Moral is the difference between right and wrong. Sahi galat ka faisla. That is moral. Ethical is whatever ethics you follow, whatever basics you define yourself to be, what is good, what is not good, what to be done, what not to be done. There are some ethics in life. So the personal, moral, and ethical responsibility. So each individual should be taking care of these responsibilities. Everybody is responsible. Like suppose an example, not throwing garbage in the campus. That is your moral and ethical responsibility being in the campus. Personal responsibility, like taking care of your belongings. Then we have having always the concept of mental and bodily, physical cleanliness, always being clean. And if you are in school and in home also, you are doing namaz on time, salah on time. That is you're taking care of your personal responsibilities. These are responsibilities. And completing the tasks which is given to you. These are personal responsibilities. So what they say is you need to build a school culture. Overall school culture has to be built. So culture is more effective. What happens is there is something called mental mimicry. You can search in internet. It's very interesting concept. Mental mimicry, one of the concepts scientists have discovered. They say that when you are with the people, subconsciously you start following. You try to mimic them. How we do somebody's mimicry, acting, singing, their special acts. We do mimicry. Teachers mimicry, children do. No, you know this mimicry. Mimicry is dubbing. So they call it as mental mimicry. Very interesting concept. A lot of research has happened on that. So that's where I could understand why environment is more effective. In Deen also we say Deen के काम में माहौल बनाना माहौल में रहना घर का माहौल बनाना मोहल्ले का माहौल. I was very shocked to see that concept, mental mimicry. So there's a proved concept that whatever happens in this environment, people subconsciously adopt that. They don't adopt consciously. Subconsciously it gets adapted in them. Whatever they see, slowly it gets imbibed. So that's where this culture is very, very important. So now overall these three responsibilities we have discussed: personal responsibility, moral responsibility, ethical responsibility. Now the schools are advised to create this environment, to create a conducive climate. So what is this conducive climate? Like you should, right? Conducive climate is you are able to conduct or you are able to run your day-to-day activities, or you are able to do something in a proper manner, like make something happen. So creating a favorable condition, where things are going fine, something which is supportive, which is helpful, which leads to certain outcome. Suppose an example,
a quiet training hall is conducive for training. A quiet, very silent, very quiet training hall is conducive for learning. So what is conducive here? The quiet room is conducive. When you are creating an environment or you are creating some situation which is making things possible to happen, favorable, which is not harmful, conducive, conducive, no, getting it. So we need to create this conducive environment at schools, or we call it as overall conducive climate, CONDUCIVE, conducive climate. So schools are advised to create a conducive climate. No, to make this very simple, conducive climate, let us think you are able to conduct your activities easily. Let's understand this way. You are able to conduct your activities at school very easily, very comfortably. So let's understand like this. Conducive climate. So what you are able to conduct, what you are able to do, yeah, you are able to do the overall school activities without any disturbance, without any trouble, without any confusion. The things are aligned. So the climate we have to build. So further they say, how to build this climate or how do we define this climate? They say that the climate is free from fear. People are not afraid. When they come to your school, children, teachers, everybody is happy. They feel like home. They're free from fear, free from anxiety, and free from stress. The climate is such a way that how you have this climate, no? Winter, summer, then you have got rainy seasons. So each season has a climate. So why you call climate? Because climate is like so huge and it's impacting. Similarly, schools have their climate. Here the climate is not summer and winter. Climate is how just understand how each climate will have a different effect. Generally, the climates what we have, no? Rainy, winter, and all. So that's how they use this word in English. The climate is the overall environment, how it is built. That is climate they are referring here. So as I said, the climate should free from fear, anxiety, and stress. I say that same thing should happen at our homes also. Nobody's afraid, everybody's happy. There's no anxiety, stress. No. Anxiety is internally concerned about things. Stress is it's like more than anxiety, it's stress. Like something is stressing you, something is like building pressure on your mind. Why, what, how, why, what about any specific thing. So we have to free children from all this so that they can learn joyfully. They're happy. They can learn joyfully and they learn to work together. You're getting it? One is they learn joyfully. They happily learn. They enjoy. Yeah. They feel being at school productive. So they have to be joyful and they are not telling work together. They are telling learn to work together. Learn to work together. Right? And another term they use, learn to work together harmoniously. So harmoniously is harmony, HORMONY. Harmony. Everybody is like, I mean, the situation in the school, like no ragging, nothing, no complaining. There's harmony. Things are going fine. Everyone seems to be settled down, comfortable. So children should learn to work together. No, in school they're learning how to work together. So they're not telling direct team building. Now learn how to work together. Teachers have to give assignments, practices, peer groups works. That is group making in the school. Let them make things in the group. So which the thing done by the group. No, if you have correction or judge that if they get second prize, the entire group is getting second prize. If they get first prize, entire group is getting first prize. So they learn group responsibility, how to work in a group. So for that,
train them, let them understand how to work together, how to share the responsibilities. If something up and down happens, how to forgive each other. These are all ethics of teamwork. So learning to work together harmoniously, right? Peace with self, harmony with others. One of our very, very senior teachers, they used to say, the counseling teachers, peace with self, harmony with others. They say that first bring peace in you, peace in everybody's mind and heart. Harmony will prevail in the society, in the school, in the classroom, in the home, automatically. There's a disturbance at family, school, and all only because of few of the individuals are disturbed. So bring peace, peace in self, harmony with others. And at the end, they say the children should be working cooperatively. There, no, cooperatively is it. It not necessary that cooperation should come only in a team. See, working together is obviously a team, but working cooperatively is your 30 children in one classroom. Once again, yeah, and see, I was talking about teamwork. So I was just looking at how it is, together connected. One is learning to work together. Other one is working cooperatively. So as I said, working together is obviously a teamwork. But when it comes to working cooperatively, this is my analysis. It is not necessary that working cooperatively should come only in a team. Class itself is a team, right? In classroom, how each child is cooperating with each other, helping each other, sharing things. So, for example, you need some pen and pencil. Like he's looking at the need, and without the person asking, he's helping him, helping the teachers, or being in the class very harmony kind of situation. You're maintaining harmony in the classroom, and you're very cooperative with the teacher. That is also working cooperatively, cooperating with the teachers and doing things on time. Like some other examples, some assignments are given, some test is announced. How are you cooperating with the teacher? So when they learn to cooperate from their childhood, from their school age, same thing will reflect in their corporate life or their business life or whatever research they're going to do. Most of the things are same. The routine, the way they think, the things they organize, or the way they think about people, support people, or how they respond. Whatever they learn from childhood, basically, this researchers say 6 years of age is very, very important. See, the entire age is important, and entire school age is important, but very, very important for all the domains is the 6 years of age. So pre-primary is very, very important, very, very important. See, we have been working on all this in HONA. See, I'm not telling this because I'm one of the member in HONA. I request you all, you people just go and check. See, I'm not telling you take up HONA curriculum. Just try to understand how HONA curriculum is framed, how this, whatever we are talking about cooperation, how this set in the syllabus, how activities are designed, how dramas are designed based on this, how the things are designed in an activity, how the planners are set. Try to understand, because I'm not just telling by reading this. We have been working this from past almost 10 years, and that's how body, mind, heart, and soul. That is what holistic curriculum. It is not necessary that you take HONA curriculum. Even if you are a high school teacher not connected to HONA, I suggest you can talk to our team and just take 1 hour demo and try to understand the syllabus, how it is designed. We have got textbook. Textbook is a different part. You just leave about it. Textbook has activities, but the daily planner which we have created for holistic development. So all these things we have considered. In 1 year, we cover all this. Suppose an example, teaching honesty. There's one drama.
teaching about family relationship, there is another drama. Every Friday we do one drama. Around 35 to 40 dramas we do, skits every year. Just imagine 4-year, 5-year child doing a drama by understanding the sequence, what kind of confidence and coordination and communication they'll build. So there are a few other people also like us who have developed these concepts. So we can explore those teams also. But very, very few people have been able to do this. I'm not telling we have been able to do it. There are others also people have done this, but very, very few people have able to do it. People are just focusing on maths and science and those skills, but holistic, it takes a lot of time to really, I don't say time, you need a lot of awareness and conviction that yes, this has to be part of life. So I say that not about resources, not about the money or the facility you have, but conviction that this is also part of the life. This has to be part of the curriculum. That conviction we should have. So inshallah, if we have that conviction at schools, I can see till 12th also all the schools will be very concerned about bringing all these values in children, because currently we are talking only about maths and science. So what, he become a big surgeon, but last say I'm not spreading any negativity. Just before a few months, one of the one of the specialist doctor, he did suicide. So I was just thinking why. So it's not about becoming a doctor or engineer. It's about holistic life. Like you are learning not just mathematical or medical skills. You're learning all the skills which are important to lead a successful life. So there are a few other things in school culture will continue. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله. وأنا لا يمكن أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أمين سبحانك اللهم وبحمدك.